Willkommen zurück zu Tales of BERSERIA. Natürlich ist mal wieder die Expedition fertig. Wer hätte es gedacht? Level up, gleich ins nächste. Oder weiter halt ins Gebiet, nicht ins nächste Gebiet. So, und wir gehen jetzt hier in irgendeine Höhle rein. Now why does that name sound so familiar? Hey, Eleanor? Thanks for stepping in earlier. Think nothing of it. Orders are to protect you, so I did. Oh, I see. Of course, orders or no orders, I'd save anyone under threat from a demon. Well, how noble. Oh, I got it! Got what? The tragic tale of the sword Stormquell. Gather round and listen, oh grimy travelers. Once, centuries past, there was a sword renowned the world over for its peerlessly sharp edge. Its forger shrouded in mystery. So mighty was each swing of the sword, it produced howling winds that could level mountains. No other sword could match its power. The people, in their superstition, began to call it the Godblade. This Godblade, is it Stormquell? Shush! The tale is merely beginning. Now, there was one man who was truly enamored with the Godblade. His name was Kurogane, a blacksmith of wondrous talent. His heart was set on forging an even greater sword, and he had a name in mind for this sword. Stormquell, the sword to conquer the Godblade's roaring winds. And did he make it? Kurogane forged scores of challengers to the Godblade, but each would-be Stormquell was shattered by the implacable howling wind. Some say the wielder of the Godblade chopped off his head. Others say he took his own life. The truth is lost to the dusty cobwebs of history. But perhaps he, and his grudge towards the Godblade, somehow yet live. A grudge that spans centuries. You hear tall tales like this all the time. That sword and its inscription we saw were probably just inspired by the legend. Perhaps. But if that's the real Stormquell, we should all sleep with one eye open tonight. What makes you say that? Because that Godblade Kurogane wanted so desperately to top has been passed down through my family for generations. Its name is Stormhowl. In other words, we could well bump into your armored friend again. Let's hurry it up. Ja, und der Kampf gegen den war ja schon anstrengend genug, ne? So, jetzt sind wir im Festtagtunnel. Okay. Keine Ahnung, was uns jetzt alles hier erwartet, aber gehen ja einfach durch, irgendwie, vielleicht, eventuell. Wenn nicht, ja dann halt nicht. So. Ja, ich gucke mich hier überwiegend in vielen Ecken hier nochmal um zu gucken, was ist denn hier und dort und überall. Ne, gerade hier für irgendwie kleinen Seelen und sowas, für Katzkisten und so, nie verkehrt. Was ist das hier? Ach, das ist ein Steingolem. Ach so, ja gut, okay. Der hält gut was aus, würde ich sagen. Und wir machen einfach wenig Schaden. Auch möglich. Das war aus wie irgendwie ein Erz oder sowas, das auf dem Boden liegt. Aber nein, das war tatsächlich ein Gegner. Okay. Geht aber. Your style is really unique. Haben wir schon schlimmer gesehen, sagen wir es so. So, und hier vorne einfach mal durchbrechen. Zack. So, Flammensteinsplitter und so. Was? Ach, hier kann ich wieder durch, ne? Für eine Kiste mache ich das doch gern. Verlangsamungswehr. Okay. Okay. Ob sich das dann lohnt, schauen wir dann. Schauen wir dann alles mal irgendwie in sehr ruhigen 5 Minuten mal an. Ob ich das außerhalb der Aufnahme mache, innerhalb der Aufnahme, weiß ich alles noch nicht. Dort entscheide ich dann spontan, würde ich sagen. Hier ist nichts. Dann können wir hier drüben weiter zum Ziel gehen. Am Zombie hier vorbei. Ich wollte eigentlich die Seele haben, ne? So. Irgendwo ist eine Spinne oder sowas. Achso, so ein Sandwurm.
Okay. Listen, Laphicet. What is it? You can't trust her just because she said she'd protect you, orders or no orders. Remember, Malakim are just tools to exorcists. But she really did protect me. I know you feel you owe her for that, but do you have to look so happy about it? Sorry. I'm not asking for an apology. I just want her to know that we've all got an eye on her. No matter how close you two get, I want her to understand that I come first. So, what do you want me to do? Let's see. To put it simply, I'm number 1, and Eleanor is number 2. Got it? I get it. You're number 1, and Eleanor is number 2. Right. I'm number 1. Wait, this is kind of stupid, isn't it? It's alright. I understand. That's not what I mean. Klingt ja auch komisch, wie sie es ausgedrückt hat, ne? Ich bin die Nummer 1. Bisschen eingebildet. Also hat es natürlich auch nicht so richtig gemeint, ne? So, da drüben haben wir Code Rot-Dämon. Ich kann mir vorstellen, dass wir über den Einzipfel da hinten wieder irgendwo durchkrabbeln müssen, um dann in einen anderen Bereich zu kommen, mit dem wir dann wiederum zu einem Code Rot-Dämon kommen. Special Demon. Okay. A candle? What's that doing here? Oh, I think these were used to keep robbers away, like wards around old kings' tombs. I've read about this. There's a trick to the stone. It reacts to heat. Heat, huh? Then there's only one thing to do. Kerzen und Türen. Ja, ja, zünd an. Zack. Wow, das funktioniert ja. Ja, Wahnsinn. Gut. Hier kann ich nicht durch, ne? Ja, das sehen wir halt schon den Dämon. Da müssen wir halt nur noch irgendwie ganz geschickt hinkommen. So, ich kann mir ja vorstellen, dass wir hier rüber... Ja, da ist auch was zum Durchkriechen. Das Spiel ist so berechenbar. Das sind andere Spieler an einigen Stellen auch und du kommst nicht drauf. Ja, mag sein. Manchmal ist es ja so, ne? Manchmal denkt man viel zu kompliziert. Wie soll ich da an der und der Stelle hinkommen? Und man kommt aber nicht drauf. Guckt sich da nicht richtig um, weil man denkt so, ja, nee, da kann es ja nicht lang gehen. So, hallo, Schlange, Ange. Lange Schlange. Einfach direkt alles raushauen hier. Wo geht denn die Schlange jetzt hin? Die hat aber wenig Schaden gekriegt bislang. Ja, dafür, dass wir schon alles draufgebolzt haben, hat sie echt wenig Schaden gekriegt. Muss man einfach mal so sehen. Aber wir kriegen es hin, das ist die Hauptsache. Besser so als anders. Und da ist sie down. Come on, really? Aber wirklich. So. Wir waren doch noch irgendwo Seelen, ne? Dahin. Nehmen wir die mal mit. Hier ist auch noch irgendwas. Wie gesagt, alles, was wir hier so in letzter Zeit generell eingesammelt haben, gucken wir uns einmal dann in Ruhe an, wenn wir irgendwie mal in der Stadt sind und einen Händler haben. Und dann mal schauen, wie, wo, was, wieso, weshalb, warum und so. Ja? Okay, wenn wir da oben links ein Symbol von wegen, ne, Truhe mal 0, weil wir jetzt schon eine Truhe gefunden haben. Ich hatte ja beim letzten Mal gerätselt so, was bedeutet das? Müssen wir noch so und so viele Truhen finden oder wie?
Ich nichts wissen. Aber wir kriegen das raus. Frage ist halt nur, wie lange es dauert, bis ich dann 1 und 1 zusammengezählt habe. So, ist hier hinten irgendwie was Tolles? Ja, hier zwischen den Kisten. Okay. 321 Seelen. Das ist auch schon nicht so wenig. Ach, gucke mal, wer da ist. Hallo, Turtles. Zum Hafen auf der Insel Katnix kommst du durch die Tunnels hinter der verziegelten Tür. Warte, war diese Information auch umsonst? Weiß nicht, vielleicht. Kann man Zeug verkaufen, verlegen und so was. Aber will ich jetzt gar nicht. Ja, ich könnte jetzt hier alles machen, was ich halt so im Kopf habe, aber das machen wir lieber in einer ruhigen Minute. Ja, hallo. No. Well, if you aren't the craziest demon, your body's harder than your own sword. Who's this? That's Lord Shigure, one of the only two-legged exorcists in the entire abbey. A legate. Same as Melchior. Eleanor! Fancy meeting you here. What the hell happened to you? You get captured by a demon? Or are you a turncoat? I'm... Don't matter. I do my own thing. I got no standing to tell you how to live. Still, today's my lucky day. Never thought I'd encounter the one and only Stormquell. Shigure, I think someone over there wants your attention. He looks lonely. You're right, I'm being a jerk. Just can't pass up the chance to tease my little brother. Can I, Rokuro? Your brother? You haven't changed a bit, Shigure. You go blind, dumbass? I'm bucket load stronger now. You're the one who hasn't changed, I bet. You still hung up on trying to take me down? The one you want to beat in a fight? That's him? I'm not who I was that day either, brother. Oh, wait. You're a demon? Now it's getting good. But I wonder, has that really changed anything? When my real storm howl breaks your sad reject again, you gonna piss yourself like last time? I'll handle him. Rafi said, no matter what, I need you to stay out of it. All right. Okay. Lass mich raten, das wird nichts. Since we crossed swords, brother. Shut up! Killing Flash! When I'm this close, I won't miss! Form Zero! Er kämpft ja nur mit seinem Buttermesserchen. You're feisty as a demon. I like it. But alas, I think our fight's over. Rokuro! What? My body! I said stay out of this! We're just getting started here! Oh? No backing down for you this time, huh? But we're done for today. Shigure! Oh, calm down, Rokuro. We could have a real fight sometime if you actually brought a decent sword. Go ask that old bastard there to make you one. I'll be waiting. Huh? Who? That demon in the armor, Kuragane. The blacksmith from the story. I'll be waiting for you at Port Cadnix. Unless you can beat me, you ain't getting off this island. Who are you to decide that? You got a problem with it, lady?
Best of luck, you demons. You'll need it. Lord Shigure, sir! I'm on a high-level mission. Eleanor, babe, I get it. You've gone rough fun with that. I see you again. I'll kill ya. He wasn't even trying yet. You can tell. But if we all fight him together... That won't work. But there is another way. What are you talking about? What way? Follow me. Rogoro! Also ich könnte mich irren, aber ich bin der Meinung, Rokoro hatte eben die zerbrochene Klinge von diesem möchtegern Schwertspiel da in der Hand. Dieses rote Katana. Warum genau, weiß ich nicht. Und ihm fehlte halt auch das Schwert vom Rücken. Er hatte nur die Schwertscheide auf dem Rücken. Für einen kurzen Moment. War ganz komisch. Aber gut. Schauen wir mal. Velvet, aren't we going after him? This is his fight. It has nothing to do with me. But Shigure said he'd be waiting at the port. He may be a nutball, but I don't think he's fool enough to let us slip past. Exactly. And as a swordsman, he's even more skilled than Artorias, and that's saying something. We're mice with our tails pinned, and the cat's licking his lips. At the very least, Kurogane seems to have some kind of plan. Fine. We'll hear what he has to say. Na dann, auf. What was that fat cat creature with Shigure? You mean Morgrim? She's a Moloch. She just looks different. And? And what? She has all the abilities of a Moloch. I'm not trying to keep anything from you. All I know is her name and that she's a Moloch. Huh. Lord Shigure is an exorcist legate, but he's also a warrior who can match exorcists or demons even without the use of Moloch arts. Since no one has ever seen Shigure use an art, Morgrim is considered one of the 7 wonders of the Abbey. The 7 wonders of the Abbey. No one knows Morgrim's capabilities, or even the details of Shigure's pact with her. No one! Except me, that is! Huh? This is all highly classified, but Morgrim is incredibly lazy. The price she demanded of Shigure for making a pact with her was grooming and defleeing. Anything else? Oh, and on a point of sensitivity, she's chubby, not fat. She may be our enemy, but she's also a woman. You should try not to hurt each other's feelings. Anything else? Her thick eyebrows are all the rage with Malakim, so much so that false eyebrows are expected to be the next big thing. Okay. Well, if he's that strong without Moloch arts, I don't want to see what he's like with them. Gut. Okay. Also einfach nur eine faule, mollige Katze. Sehr sympathisch. Ach, jetzt sind die beiden jetzt hier durchgekrabbelt, ja? Okay. Ich lasse das mal so gelten. Gibt's hier hinten was? Ich glaube, ja. Da kommt ein Zombie angelaufen. What were you thinking, Eleanor? Attacking a legate like that? I just thought Rokuro was going to die if I didn't intervene. Oh? You'd kill one of your own allies for a demon? I acted without thinking. Sometimes I'm too soft-hearted to a fault. I'd say it's less that, and more just stupidity. You're supposed to be protecting Laphicet. Don't get yourself into trouble you don't need. Even if one of her own is in danger? Even then. This kid must be really important to her. All right, I understand. Laphicet, next time she acts up, stop her. Understand? We don't know what she's got up her sleeve. Okay. Thanks for not telling on me, Eleanor. And I'm sorry I hijacked your body. I understand how it feels to want to protect your friends. The problem's with those demons, not you. But I think Velvet has the capacity to feel the same way too.
At least when it comes to her brother. Is that why you're staying with her? I'm not sure. It's hard to say. I have to figure out what's going on with this group. If I ever hope to wrest the child from them. Tja, dann finde das mal heraus und überdenke deine Denkweise. Da hat sie ja was vor sich. Bei dieser komischen Gruppe hier. Ihr kriegt mir nicht, ich brauche euch nicht, Aber bisher kommen wir ganz gut durch, ohne dass wir hier jeden kleinen Scheiß bekämpfen. Könnte sein, dass ich dann halt irgendwann, wie gesagt, irgendwie mal so eine Grinding-Session machen muss. Aber an sich ist da kein großes Problem drin. Ich habe auch das Gefühl, im Vorgänger war es so, dass die Gegner nicht ganz so schnell ständig neu spawnen. Weil hier ist es wirklich so, du machst Gegner platt, hinter dir spawnen sie direkt neu. Okay, es geht da durch. Hier auch noch drüben irgendwo hin. Hier haben wir einfach nur eine Schlucht zum drüberspringen. Okay. Jetzt hier richtig bin, ich weiß ja nicht. Hier wie mal rum. Oh, guck mal. Ja. Alles wird gut. Da kann ich auch durch. Dezent verwirrend alles. Ein bisschen im Kopf behalten gerade, wo wir sind, was wir wollen und was Paul. Okay, hier ist definitiv nichts. Gut. Gehen wir mal da durch. Ah, okay, hier muss ich hin. Okay. Das ist schon mal gut zu wissen. Das heißt, wenn wir jetzt hier drüben durchkrabbeln, komme ich wohin? War doch hier, ne? Ja. Achso, ich muss auch wieder hier, ne? Kochrezept abändern. Ja, nehmen wir das. Ja, Betäubung. You sure you want me? So, was haben wir denn hier Schönes? Jo. Ein paar Seelen. Mir schwant, als würde ich tatsächlich Seelen in Massen brauchen noch in diesem Spiel. Wenn ich die ganzen Katzkisten öffnen will. Genau, bestimmt schon an irgendwelche vorbeigelaufen. Weil ich sie nicht gesehen habe oder auch vor Fernen nicht gesehen habe. Manchmal poppen mir auch Dinge sehr kurzfristig auf. Succubus Hornohrringe. Ah, hier. Okay. Ja, manchmal mag es durchaus sein, dass ich halt Dinge nicht sehe, einfach weil sie noch nicht aufgeploppt sind. Weil Sichtweite ja doch eher gering ist. Und das hier ist ja ein Spiel, das ja auch für die PlayStation 3 noch erschienen ist. Wenn ich mich nicht irre. Ist noch kein High-Quality-Grafik-Gedöns. Ja, da kam eine ganze Zeit lang nichts und dann kam irgendwann Tales of Arise. Das ein PS4, PS5 Spiel ist. Mal schauen, wann wir das dann irgendwann spielen. Erstmal hier auf das hier konzentrieren. Einmal müssen wir jetzt hier nochmal zurück. Wir hatten da, glaube ich, noch einen Durchgang. Und damit kommen wir dann wahrscheinlich da drüben hin, wo wir eben nicht drüber springen, fliegen konnten. Oder? Oder? Ich weiß auch nicht. Hier, wenn wir hier lang gehen. Oder? Ja.
Hier ist aber nur ein paar Seelen. Gut, mehr ist hier wirklich nicht. Hat sich ja wirklich nicht gelohnt. Ne, also die 6 Seelen hätte ich auch mit raus- und reinlaufen von irgendeinem anderen Bereich hätte kriegen können, ne? Keine Kiste, kein gar nichts. Habe ich gar nicht mehr auf die Truhenanzeige oben links geachtet, wie sich das jetzt verändert hat. Merkst meine Aufmerksamkeit überall und eigentlich nirgends. Also wie immer. So. Sind wir schon da? Sind wir schon da? Jetzt sind wir fast da. Soll nur schauen, was der Typ uns zu sagen hat. Vielleicht will er nochmal, dass wir gegen ihn kämpfen. Wir speichern auf jeden Fall, weil ist nicht verkehrt. So. Hier ist noch nichts. Hätte ich jetzt gedacht, weil es ein großer leerer Raum ist. Oh nein, wir müssen hier hinten hin. Guten Hallo. Whoa! Look at all those swords! That's what happens when the legendary blacksmith Kurogane toils so hard he forgets to die. I gave up everything, thinking of nothing else but forging a sword that could surpass Stormhowl. And before I knew it... You had traded your humanity for demonhood. I see I'm not the only one. So great was your grudge against your brother, the inheritor of Stormhowl. Well, guess we're not so different. You don't suppose you could hammer me up a new sword, do you? I've forged countless blades over these long years, yet not one has proven a match for Stormhowl. And yet you still seek a Kurogane sword? I'll put it like this. No matter how much you've failed across the centuries, you've never broken. Well, I'm the same way. If anything can break Shigure and his god blade, it's the bitterness I carry. Strangely enough, seeing you and your brother has given me an idea that might work. I will forge you a new blade. Should we get some Brightstone? Nope. No need for that. Huh? Should I take it from the top? If you would. My arms are all I'll be needing. What are you doing? Don't be alarmed. I'm just cutting free some raw materials for the sword. You see something new every day. You need his head to make the sword? That's right. With this fine clump of pure resentment, I shall forge your imitation Stormhowl anew. No. I only keep this imitation as a reminder of how weak-willed I was in the past. To defeat Shigure, I've perfected the art of dual wielding, a secret Rangetsu technique. All right. If that's what you prefer, a pair of short swords it is. Er macht jetzt Matsch aus dem Kopf. Whoa! We'll wait outside. Müssen wir lange warten? Ich weiß nicht. Expedition ist zurück. Das ist ja schön. Und das ist extra entdeckt. Mini-Lloyd. Okay.
So, jetzt kein Dingens. Finde ich später noch heraus. So. Hallo. The ship is on its way, right on schedule. Of course it is. They don't have the Reaper on board. One more thing. Apparently, Shigure is Artorias' bodyguard. So we'll have to face him down sometime, no matter what. It's in our best interest to get rid of him while he's working alone. The problem is, Rokuro can't beat him by himself. Agreed. Shigure is not to be trifled with. Certainly. That's why, when Rokuro creates an opening, we're going to take Shigure out. You want us to meddle in somebody else's private quarrel? If it affects my own quarrel, yes. I suppose I'm in the same position. Besides, I can still use him. There's no sense in throwing his life away. Rokuro's not really a guy to care about the big picture. He might try to hack your limbs off a bit, but he'll get over it. Okay. I made Bienfu rush out to the docks to scout the place out. Pretty smart, am I right? I pity that creature sometimes. That Kurogane, though, what a character! Giving his own body to forge a sword, like some kind of ritual sacrifice. Ritual sacrifice. It's certainly something only a demon would do. It was a necessary sacrifice in order to gain power. A necessary sacrifice. What a vicious turn of phrase. Indeed. Still, I can't say I'm not thrilled to see how it all turns out. If what you give is mere meat for a god's morbid lunch, could there be a more trivial sacrifice? But if the offering is one's own body and soul, even a single hair can be portentous. I wonder which he will have been in the end. Was mit dir? Rokuro, Kurogane, I just do not Du understand bist ja auch them. You menschlich. saw them. Demons. We're crazy. Sure, but they go through life with such crystal clear sense of purpose. Even demons have things they're not willing to let go. Or do you think us mere animals, running around killing people left and right? I know. I understand demons still have a certain consciousness, but I look at those two and they seem passionate, like normal people. Well, I've yet to meet a human so passionate he'd chop his own head off. Do you have a purpose like they do? I do, in fact. Ever since Artorias used my brother as a sacrifice. Typical demon nonsense. The Abbey exists to protect the people. Yes, sometimes cold, painful decisions need to be made to protect the many, but they never stoop to human sacrifice. Besides, as shepherd, Artorias will cleanse the world of... If that's what you think, ask the precious shepherd yourself. Ask him just what he did 3 years ago. He wouldn't. He'd never... Doch, sogar zweimal. Hat sogar seine Geliebte geopfert. Rokuro wants to slay his brother, even if it kills him. And Kurogane had his own head lopped off just to forge powerful swords. How do those two find it in themselves to go so far? It's just how they are. They're demons. Not exactly normal. Yeah, it's scary. But I also kinda admire it. But me, I don't have anything I'm that desperate to accomplish. Not yet, you mean. In time, you'll find something. You really think so? Almost certainly. But don't feel you have to go and risk your life over it. You're not a demon, and you should stay that way. You deserve a normal life. Okay. But never mind. Just the foolish ramblings of a demon girl. Bad news! A group of praetors have left the docks and are headed this way! They said they were coming to purge Eleanor the traitor! Purge? Velvet, what do we do? We take them head on. And you're fighting with us, Eleanor. An order, I presume. It is. Protect Laphicet and defeat the exorcists. All right. I understand. Just remember, if we lose Eleanor, Laphicet will turn into a demon. I haven't forgotten. But we need to pool all the resources we have. She needs us for her own ends. And we'll use that to our advantage in this fight. Just don't push your luck too far, Velvet. And so recently was she a noble, upstanding young exorcist. How quickly one falls when entering Velvet's dark orbit. Ask me if I care. Na dann, kümmern wir uns mal um die Exorzisten.
in der nächsten Folge von Tales of Berseria. Bis dahin, viel Spaß noch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.